So it's Maninder from Janam Tumhare Records. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So we're here at the UK premiere of the new film of Bhagat Pooran Singh, Kulwant from Sikh Marriage Seva. First of all, thank you very much for coming. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So we've got the new film out today about Bhagat Pooran Singh. How much do you know about it, first of all? Well, I've heard a bit of the history of, how he was and how he used to do a lot of seva, and then he managed to start looking after disabled people, and then slowly getting donations. He built the place where, it's been ਰੁਪਿਆ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। more or less all I know, really. What are your expectations of the film? What are you hoping to see in the film? Anything in particular? Well, I think it's going to inspire a lot of people to, do more seva and show that one man can make so much difference. Yeah, and I suppose as a new charity starting, I'm sure you're looking to drive the message throughout the night. Exactly, I am. Okay. Janam Tumhare Records are setting up the evening today. What are your views on Janam Tumhare Records? What do you think about the work they've been doing? I think it's fantastic. They're doing a real good job. Okay, that's brilliant. And sorry, Benji, anything you'd like to add? That's really like what they done. They done like a good job and good seva. We'll see film de vich ki hega ya na. After film, then I'll let you know. Thank you. ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? उन्हें कोई मजलूम जानवर नहीं है जो तेरी हवस का शिकार बनेगी। पिंगलवाड़े दी धी। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਾਕਾ ਮੌਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਿਲ ਮਟੂ ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਇਸ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਐਸਲ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜਨੇ ਵਾਲੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦਾ ਥਾਂ ਆ ਬਹੁਤ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਭਲੇ ਦਾ ਥਾਂ ਆ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਪੜ ਬੰਦਾ ਆ ਬੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੈਕਚਰ ਕਰਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲਿਓ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਐ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੌੜਨੇ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨ ਉਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਲੱਗਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁਡ ਡੋਨੇਟ ਟੂ ਚੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵਰਦੀ ਕਾਜ਼। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੇਰ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਮੋਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੀ ਆ। The youngsters will get knowledge by watching movies like this. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਰੈਕੋਰਡਸ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਥੀਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਥਰੂ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ?
ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ, ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਬਸ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਨੀਡ ਇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ yourselves, you should help them if you're in a position to help anyone. I believe in that. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਯਤਨ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਆਫਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨਰ। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਾਰੀਅਰ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। My name is Upkar Singh. I work throughout the community and I work particularly with children. Connect to Sikh is a project we run alongside all the other seva. My appeal is to you, to the Sangat and the parents. In our lifetime we get very few opportunities to witness real Sant work. This is real Sant work. Sants are not made of what we've been seeing for the last 30 years. Sants are made by action. And Bhai Pooran Singh Ji was a real Sant in life. He produced what nobody else produced in our community, selfless service based on the principles of Guru Nanak Dev Ji. So if you're not going to show your children real seva, you are depriving them of the future of their lives and how they can perform and how they can excel based on real life examples. And Bhagat Pooran Singh Ji and this film, Eh Janam Tumhare Lekhe, meaning I have dedicated this life to you, is the prime example of Guru Nanak Dev Ji's philosophy lived out in your life. Stormed into the premises of the Golden Temple. ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ।
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Singh, you've seen the film Eh Janam Tumhare Lekhe. What do you think? Very inspirational, and obviously, you know, we've got to look at it on all angles, on humanitarian level, and also you got to look at what Bhagat Pooran is saying. He gave back his, that, you know, the award in, you know, looking at the Sikhs, the innocent people that obviously were butchered by the government at that time, and I think that was a massive. It was a Padma Shri, which is the biggest honour. So for him, it wasn't about having awards. It wasn't about, you know, having a kursi or anything. It was about, you know, actually the people on the streets who nobody cares about, actually giving them a place to live and caring for them. And I think that's a big lesson today that we learned from this film on a humanitarian level. And I think it's just massive. Everybody should really come out and you know, spend some time. And actually, if you want to learn about humanitarian and you want to do seva and you're thinking about doing it, watch this film, and I guarantee you'll end up doing something for for the people that really need it. I think in life, unknowingly, we have discriminations. We aren't selfless. You know, most of the time people do things for a reason. Although we try to be selfless. So I think it kind of sends a really strong message out to say that, you know, in humanity everyone is one. It doesn't matter what their background, and you should try and do the best for everyone around, really. So, would you encourage other people to watch this film? Definitely. And bring my kids to come and watch it as well. It was really inspiring, very moving, very eloquently presented. I really enjoyed it. It's quite heartwarming, and the humanitarian message is brilliant, and I think anyone of any faith and ethnicity can easily watch that without feeling, oh, it's an Indian movie, so that's a really good factor as well. I'd recommend that everyone watches it. You know, one thing, the most hard-hitting thing for me was the respect for your mother. That's the first thing, you know, how dear your mother is. Secondly, the seva that the Pingarwala is doing is only very few. We do seva, we think we do seva, but this is what you really call some real seva. This is real people in the gutter, you know, people who you wouldn't even want to walk on the same side of the street with, but this is real life experience of one person who made a massive change in society in India within our Panth. And basically it shows that, you know, being completely humble and learning the values of humility and treating everybody equally not only brings inner peace, but it also shows that the rest of the world, that everybody should be treated totally as one. While I was watching it, there was one particular moment that brought tears to my eyes, and that's when they, after 1947, they're in the camp. This young man's father was born in a camp just like that during 1947. And you know, I could identify with that, but the message of the film is universal. It applied then, it applies today, it will apply in the future. We all need to learn from it. The message that it gives out, did you know anything about Bhagat Pooran Singh Ji before? A little bit, yeah. I did know that he had the Pingalwara and that he did help the disabled and the needy, yeah. But today you actually saw the seva that actually went into it. Yeah, amazing. He just sacrificed his whole life for the cause, and it's just totally turned when he got handed that first child, Pyara. That was it. That was amazing. Yeah. Would you encourage other people watching right now to go and watch this film? Definitely, yeah. I would. Encourage youngsters to come and watch it and see what's happening in India especially, and to actually do something about it and get on there. Yeah. Thank you very much. The film was heartbreaking. It's a must watch. देख के पता लगता है you know कितनी सेवा भक्त जी ने की है. I'm speechless. Unbelievable. It's a true portrayal of one person all his life, gave all his life towards seva. It's absolutely amazing. It actually touches your heart and make realise what life's about. It's about giving and not just taking. And I can't believe that one man gave so much to like other people and kept the Sikh side of it as well. Keep going. Obviously, going forward, did you reckon it's making an inspiration on your life?
hopefully, I hope it, not only myself, hope it changes lives of everyone here and brings some people into Sikhi and into the Seva side. Well, Thank you, Paji. Sorry, Paji. Just very quickly, your reaction to the film, Paji. Absolutely amazing film, and it's an eye-opener. What was the key messages in this film? Obviously, we saw the life story of Bhagat Pooran Singh Ji and the immense seva that they've done for humanity. What messages do you take from that film? Humanity, treat everybody as one. At the end of the day, in everything, Rabdi Jyot hai So that's what we should look at everything when we do. So that's what I think, represents in that film. Would you encourage other people to go and watch this film? Yeah, 100%, definitely. Yeah. Yes. Please come and see it. Come and watch it. You'll always find something in there which is going to be towards your life. So that's going to fit into you and make you realise something. Open up a door for you. Move forward. Thank you so much, Paji. Waheguru Khalsa, Waheguru Fateh. So sing Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Fateh. Paji, you're lucky to be enough part of Dharam Seva Records. From the Sangat right now and all the people here right now, we're saying thank you to yourselves because you've just brought such an inspirational film back to the screens in this country. The life story of Bhagat Pooran Singh Ji, absolutely amazing. What's your initial reaction so far? I thought it was an amazing film. The way it was put together, the story, I think is brilliant. Even for someone like myself, it's an eye-opener. It was great to see it. I don't think it's quite us that everyone should be putting their support to. I think it's for everyone supporting it, so the people out there coming to watch it and supporting the film. It's just great to be part of something so good and being able to push it out to all the Sangat so they can see this great story about Bhagat Pooran Singh Ji. Some of the messages that in that film were immense and they were about humanitarian, not just for Punjab but across the world. How Bhagat Pooran Singh Ji made an individual think about every action that person was doing. Yeah, I think it was the whole humanitarian side of it, that it doesn't matter who you are, your background, your race, your religion. It's to help everybody and give everyone, of disabilities a chance to eat and to be looked after. So the message and it's an inspiration, isn't it? I think anyone who goes to Amritsar, they should go to Pingalwara because it is. You've seen in the film how special it is. So I'd urge everyone to watch it and see the great story that's there and see it's part of sort of our Sikh history, as part of people that they can look at this and say, wow, this is our sort of people doing this. So it's amazing. Thank you so much, Paji. No problem. Thank you. ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ I won't let them die on roads like this. The least we can do for them is find them a place to live so that they can die with dignity. Sangji, we're with the Sikh Prisoner Welfare Association and some of the Sevadars, Mukh Sevadars with us now. These guys do a seva already for the community, but I want to ask them a question now about Bhagat Pooran Singh and the seva that they did. How's it affected their viewing on this so far? It was really inspiring. It shows there's different kind of seva in the Panth, and every seva carries on its own value. And I think it shows another part of the humanity that the Sikh religion holds, and the great effort that was made by Bhagat Pooran Singh, the dedications and the determination that he had is so much to learn from. I think it has made me be proud of that, the seva that he did. It's amazing. Fantastic. Anji Benji? I'm alright, thank you. I'm alright, thank you. I just enjoyed the film. It was really good. Yeah. What key messages do you think that film had? Seva. Yeah. Thank you. Fantastic. It was heartbreaking film. It was very emotional. Very emotional. Thank you. You can see that. Anji Benji? Well, like going on what these guys said, now it was a very emotional film. But I think if you're going to take something away from this, you have to take something practical. You can't just watch these kind of things and say, oh wow, Bhagat Pooran Ji was amazing. This film highlighted one fantastic issue for me, which is the environment and how badly we neglect it. And as Sikhs and Bhagat Pooran Singh is like an undertone of the film, was like how we treat the environment, how we use resources. Nowadays we're too interested in big flash cars and our status, but we don't think that the consequences of how we eat, how we live, and what kind of effect that has on the environment. And we're ruining it for the future generations if we don't start making those changes now. So when we're going to walk away from this kind of film, you should look at the changes you can make in your own life and be inspired into action
action by Bhagat Pooran Singh, not just say, oh my God, that was a wonderful film and go back to your old ways. As with any sort of dharmic film or inspirational film that's made, whether it's about 1984, Bhagat Pooran Singh, anything is to come back and apply that to your lives and make positive changes. So it's a very, very good film, very inspirational. Thank you, Benji. Benji, what did you think of this reaction of this film so far? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I think the film was absolutely fantastic. Bhagat Pooran Singh Ji is an inspiration to us all. I actually personally got to go out to Pingalwara in Amritsar and just to see the facilities and, you know, what he's left for us to build. A fantastic inspiration. I hope that a lot of youth begin to watch this film and are inspired by the work that he's done. I think it's important that, you know, we pay back to the community through selfless service. Fantastic. There's some very key messages in that particular film. What sort of messages do you think that hit you the most? I think the way he recognised God in everyone, he saw God in everyone. I think that's the message that we should take forward from watching this film today. Fantastic. Thank you so much. No worries. Waheguru Ji Ka Khalsa. Sasang ji, we're another viewer who's watched this film now. Bhai, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਤੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਾਡੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਏ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਉਹ ਚੱਕੂ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੁੱਕੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਬਈ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਵਿਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੂਬਹੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ।